Welcome to the Chornobyl Exclusion Zone, a place frozen in time by the world's worst nuclear disaster. Once an unconventional museum that drew thousands of visitors, the exclusion zone now bears fresh scars from Russia's full-scale invasion and remains closed to the public. We've gained rare access to show you how this haunting landscape has been reshaped by war. Spoken with a plant worker who endured the occupation. Я була з тих перших людей, які побачили в свої монітори чорних чоловічків, які нас захоплювали. As well as residents who continue to live here today. Що вам наливати? Водку будете чи вино будете? We explored iconic sites like the silent streets of Prypiat. I absolutely hate it here. And even spent a night here, at the exclusion zone. This is a special episode of Dare to Ukraine, dedicated to a special place that tells a story of disaster, resilience, and unexpected hope for the future. Chernobyl. Located in northern Ukraine, around 120 kilometers north of Kyiv, the Chernobyl nuclear power plant is infamous for the catastrophic disaster that unfolded here on April 26, 1986. A flawed reactor design and violations of safety protocols led to a failure in reactor number 4. Explosions, fire, and a partial core meltdown released massive amounts of radioactive material into the atmosphere. Firefighters, engineers, and plant workers rushed to the scene, many without protective gear. They worked under extreme conditions to extinguish fires, contain radioactive leaks, and construct a concrete sarcophagus around reactor number 4. Known as liquidators, many of these individuals were exposed to lethal doses of radiation, leading to cancer, severe illnesses, and early death. The fallout from the Chernobyl disaster displaced between 200 to 350,000 people, leaving behind ghost towns frozen in time. Radioactive material from the Chernobyl disaster extended across Europe, affecting countries far from the epicenter and raising alarms about nuclear safety. Chernobyl's exclusion zone has since transformed into a paradoxical space, a unique laboratory for studying the long-term effects of radiation, and a pop culture phenomenon that inspired countless films, shows, and video games, like the recently released Ukrainian game S.T.A.L.K.E.R. For years, this place attracted visitors from around the world, until it faced new turmoil in 2022 under Russian occupation. So how far are we from the exclusion zone? Right now we have 82 kilometers left until the moment we will arrive to checkpoint S.T.A.L.K.E.R, which is the official entrance to Chornobyl Exclusion Zone. I honestly didn't think we're going to be able to come. I'm very grateful that you're able to help us organize this trip. This possibility is really rare right now, since it's sort of military base in Chornobyl Exclusion Zone, and everything is very strictly controlled. So they are not really interested in many people to be around, but it's still possible to arrange it from time to time. You've been traveling to the exclusion zone for years now, right? Yes, it's been 5 years before war in Ukraine, as I was working officially as Chernobyl tour guide. Honestly, it's just easier for me to say that per month it was relatively 25-27 working days for me in Chernobyl. Many of my friends kept joking about it, that I'm already living in Chernobyl, not in Kyiv. Do you miss it? Yes, of course, now I miss it, because it was a very big part of my life. Located just 3 kilometers from the Chernobyl nuclear power plant is the city of Prypiat. Once a modern, thriving city, Prypiat was home to nearly 50,000 residents, built to house workers of the power plant and their families. It stood as a symbol of Soviet progress and the promise of nuclear energy. But on April 26, 1986, that promise turned to silence. Here we can go closer to this particular spot. In general, in Prypiat we have these different weird
places with more radiation than everywhere. It's like, for example, this place. Why particularly here? Well, there is no proper answer to this question except of the fact that Prypiat was decontaminated and radioactive water with chemicals, with particles just leaked around and sometimes stuck in particular places like this. So if you take the Geiger counter, go closer and start to measure it closer to the ground, a bit closer, and wait for a couple of seconds, yeah, it's gonna be it's already higher. going. And just wait now. Yeah, there's radiation here. I mean, luckily there's a sign. The day after reactor number 4 exploded, this entire city was evacuated, along with other communities. The residents of the cities Prypiat, Chernobyl, towns and neighboring villages were leaving their places for a short time, 3 days maximum, as they were told. None of them could imagine the scale of the disaster, or could not imagine that they would be leaving their homes forever. Volodymyr Verbitsky, who joined us on this trip, lived and worked here during the accident and now guides official delegations visiting the exclusion zone. До вибуху, до всього, да. В Прип'яті і я проживав, і ще таких, як я, 50 тисяч, а оце зараз ми будемо біля мого будинку. А скільки вам було років, коли ви виїхали з Прип'яті? Ну, на момент аварії ще не виповнилось 25. Я тут навчався в школі, потім пішов в армію звідси, повернувся, пішов на роботу, женився, тут народилась дитина. Ну, тобто дуже багато моментів вашого життя дійсно відбулися тут? Ну так. Да. Це, пройшла така добра частина життя, да. Це під'їзд? Так, під'їзд, квартира, оце одно із вікон виходить сюди. Це двохкімнатна звичайна квартира. А які у вас, не знаю, відчуття, коли ви тут? Жаль за тим, що ушла молодість, пройшла те саме все. Але у мене трохи вже є така професійна деформація. Я тут бував десятки разів, і тому я не заходжу в квартиру, просто не заходжу. Так, там, раз на рік, можливо, там, колись, коли є можливість. А так, там, всі спогади хай залишаться там. А можете розповісти мені трошки, як це відбулося? Ви, виходить, дізнались про аварію? Я був на кухні, читав, бо це було перед вихідним днем, а дружина зайшла, каже, ти чув, що гроза почалась? Такі те саме, тільки дощу нема, буває така суха гроза. Я не звернув уваги. Щось навіть там щось блимало, десь після 3-ї години ночі прийшла посильна. Треба розуміти, телефонів тоді хоч і були, але вони були вже заблоковані. Тобто Прип'ять відрізали від світу і сказали, що так треба. І всі кивнули головами, да, згодні. Хоч вибору особливого нема. От вона прийшла, вона роздавала калій-йод таблетки, захист залози. І сказала, що мене викликають на ранок на роботу. І коли ми зібрались на автобусній зупинці, вже військові сюди вже заходили. Ми поїхали, і от там були реакторщики. От вони сказали одразу, що реактора нема. А значить, це не просто щось там відбулося, а це катастрофа, яка вона вже сталася. І все рівно не всі зрозуміли радіаційний стан. Ви розуміли, що ви, скоріш всього, сюди не повернетесь? Чи ви теж думали, що ви дійсно... Теж ми зібрались, як було в попередженні, там, на декілька днів. To get to many of these places, we drive by car, and then once we get to a place where a car doesn't go anymore, like where we're at right now, we walk on foot. Walking here, you can't think that this is a city. This is a city that housed 50,000 people. That's crazy.
Oh. We're right now in an abandoned preschool. This is a throwback and a half to the days of when I was a preschool teacher in Australia. If you would have told me then that I would be in an abandoned preschool in Chernobyl, I would not have believed you. Кріпота яка, господи! О! I absolutely hate it here. This is terrible. And I know it's just an abandoned preschool, but that is just so creepy. The abandoned streets and overgrown buildings don't just tell a story of a nuclear accident. They echo the failures of a system that put power before people and lies before lives. For 2 days after the accident, the world knew nothing. Soviet authorities, gripped by secrecy and the fear of admitting failure, tried to conceal the catastrophe and then grossly downplayed it. Despite the growing radiation level, the Soviet officials decided to go on with the Labor Day parade on May 1st in Kyiv, needlessly exposing thousands to radiation. Mikhail Gorbachev, the leader of the Soviet Union at the time, didn't address the public for 18 days. The fallout from Chernobyl wasn't only radioactive, it was political. The disaster shattered trust in Soviet institutions, exposed the fragility of the regime, and most likely led to its demise. It's now clear that the Soviet Union has suffered one of the worst disasters in the history of nuclear power. Massive quantities of radiation have apparently been released in an accident at the Chornobyl power station in the Ukraine. Обычная доза, гражданская доза, это до 30 микрорентген. А зараз же? Или 0,30 микрозивертов. Сейчас 79-82 микрорентгена в час. Тобто хвилюватися поки не треба? Опасности нет. Это микродозы, микрорентген. А вот под этим саркофагом мощность вот этой дозы будет в 10 раз выше. А ще перед ним саркофагом ще в 10 раз выше, да. Так и есть. Вот, так и есть. Right after the accident, radiation levels in surrounding areas would reach astonishing 2,500 rengens per hour. With right where the reactor is, it would be 20,000 rengens per hour, which 600 is a deadly dose to receive. In minutes, you would have enough to be dead pretty soon. Firefighters, plant employees, soldiers, and miners who were deployed to deal with the consequences of the disaster faced radiation levels far beyond what the human body can endure, resulting in acute radiation syndrome and, for many, an early and agonizing death. The new safe confinement is part of the ongoing efforts to study and clean the aftermath of the disaster and to ensure safety for future generations. One might think that this would mark the end of challenges for this area, but then Russian full-scale invasion began. In 2022, Chernobyl became one of the first targets of Russia's full-scale invasion of Ukraine, due to its proximity to the Belarusian border, from where Russia launched one of its ground offensives on Ukraine.
Russian forces occupied the exclusion zone for 36 days, during which they seized the power plant, held its workers hostage, and damaged or stole around €100 million worth of equipment. Lyudmila is one of the plant's engineers who went through the Russian occupation and continues to work at the plant today. А ви були тут під час окупації? Так. Тобто ви приїхали на роботу І назад вже не поїхала додому. Тобто ви тут були 35 днів? Так, не 35-20. 20? Так, мене поміняли раніше. Я була з тих перших людей, які побачили в свої монітори чорних чоловічків, які нас захоплювали. Через 2 години нам сказали, що ми захоплені, що ми в заручниках. Можете трошки пояснити, як це, в принципі, я просто не можу уявити, Коли як нас це... захопили, нам дозволили покидати робочі місця лише 3 рази на сутки. Це було півгодини їдальня, півгодини медогляд і півгодини на душ. Все решту часу ми повинні були знаходитися на робочому місці, на своєму кріслі. А і тобто, спати теж? Спати теж, так. Ми не розуміли, що нам робити, як нам робити, куди, що, то не можна, тут не ходи, тут не стій, то не роби, тут не кажи, тут постійно перевірки, ззаді тебе постійно сидить солдат з автоматом. Але ми намагалися як менше спілкуватися з ними. Тому українською мовою заборонено було розмовляти, а російською ми не дуже хотіли. А чим вони, в принципі, тут займалися? З того, що ви бачили, чули? Чим займалися, відпочивали. Вони? Так, в них Чорнобильська була це як база відпочинку. Ага. Вони летіли на Київ, побомбили, постріляли, поробили свої справи, сюди приїжджали, мились, їли, пили, гуляли, відпочивали, насолоджували життям, помились, постиралися і знов на Київ. Не знаю, особисто бачили якісь моменти, коли вам дійсно було страшно за себе? За себе так було, коли я зламала руку орку. Ви зламали руку? Так, тоді було страшно, тоді я 2 суток нікуди не виходила взагалі, бо я боялася, я навіть в туалет не хотіла. А як це відбулося? Дуже-дуже нечаянно, так можна так сказати. Випадково, взагалі не ожидала, ну так сталося. А їх було дуже-дуже багато. І вони спали всюди. Де тільки можна от якусь плоску поверхність, вони там і лежали. Ну і вони спали в коридорі, де відкривалися ті двері. Ну, один спав і руку відкинув, а в нас у наше приміщення шлюз, дуже великі такі грубі двері. І та рука заїхала під ті шлюз, і тільки тріск я почула, більше нічого. Ну, якось так. -1 був в нас. А чи ви хвилювалися з приводу, не знаю, там витоку радіації під час їх окупації? Знаєте, коли вимкнули нам світло, так, було досить страшно, тому що топлива в нас було лише на сутки. От, і якби не було топлива далі нам не надали, арка наша би взлетіла. Чим би закінчилось? Ну, поганим би закінчилось. Коли ми почали їх мучити, давайте топливо, давайте щось робити, то тоді трошки пошевелились, якось стало легше. А ви, не знаю, бачили в них якесь розуміння небезпеки того, що вони тут роблять? Вони дуже гарно знали наш об'єкт, вони дуже прекрасно розуміли, що таке Чорнобильська станція. Но коли прийшов час і вони кожні 3 дні мінялися, то чим далі, тим було все гірше. І доходило до такої степені, що почали рити окопи. Коли вони почали копати окопи, їм ставало дуже погано. Там радіаційний фон досить високий. І чим, правильно розумію, чим глибше ти копаєш, тим гірше так, це? тим гірше. А вони там жили, вони там готували, вони там перебували досить довго. Коли їх привозили сюди до лікаря на медогляд, не до нашого, до їхніх лікарів, то було видно, що хлопці в поганому стані. Їх рве, що вони були в опухолях. А це перші признаки. З Чорнобиля виїхати можна, а от Чорнобиль з людини, напевно, вже не вийде. Особливо в тих, хто копав окопи. А під час того, як ви були тут в окупації, ваша родина, виходить, не знала, що з вами, де ви? Ні, в нас був зв'язок стаціонарний, про який ми приховали. Від орків, вони не знали, вони заглушили лише мобільний зв'язок, тому в нас був стаціонарний, ми втихушку з ними спілкувалися. Вони думали, що ми спілкуємося між об'єктами.
А ви дзвонили додому? Та ми дзвонили додому. Ну, знов таки, самі розумієте, як це говорити з родиною і не сказати «я тебе люблю». Бо ззаді тебе сидить автоматчик з пулеметом. Да. Значить, кому ти там говорив, що ти когось любиш, чи дитину, чи ще щось. Ну що ти скажеш колезі, сонечко, як в тебе справи? Це було боляче, важко, ну нічого. Я прям відчуваю, наскільки ви сильна. І ви думаєте, чи змінив вас цей досвід як людину? Напевно, я ще сильніша стала. Я теж так думаю. Всього-навсього. Не дочекаються від нас. Ми не здамо нашу станцію. Все буде добре. Я не знаю, а можна вас обійняти? Дякую вам. Дякую, що ви це пережили. Дякую, що ви дійсно стали сильнішою, тому що це звучить дуже жахливо. Це звучить Я так дуже думаю, в страшно. нас зараз кожен українець став набагато сильніший. Ми багато зараз чого можемо зробити. Згадайте себе, наприклад, 2 роки назад. Да. Ось і все. As the sun began to set, it was time for us to head to the place where we would be spending the night. If you're enjoying this video, please like and consider supporting us by becoming a member of the Kyiv independent community. You'll find the information and the link in the description below. Okay. There's Wi-Fi. That's awesome. When I was told that I'm going to be sleeping in Chernobyl, I expected an abandoned apartment and, like a broken window and wind and something scary. But this is old but cozy. I don't know why, but there is a lock on the outside. Okay, let's hope there's no, something that's being locked in there. Nope, just the spirit of the Soviet Union. As you can imagine, there's not that many options for eating in Chornobyl Exclusion Zone. But I was prepared. I brought my own food. I brought yidlo. Yidlo is a dried or freeze-dried food made exclusively from natural ingredients. So no matter where you are in a war zone or an exclusion zone, you can have a delicious healthy meal with just water. That's all you need. You just need water. And luckily for me, we were able to get a kettle that we can use for the next 15 minutes. So I gotta get cooking. And if you would like to try yidlo for yourself, they now offer international delivery. Just message them on Instagram and they'll help you arrange your order. And to get 15% off your purchase, you can use our promo code. This is exactly something I would be eating at home. It's yummy, it's healthy. This is actually even a vegan option that they have. So no matter where you are, you can eat delicious, nutrient-dense food. And yeah, I'm just gonna finish eating my dinner and probably go to sleep and get ready for whatever lies ahead for us tomorrow in the exclusion zone. It's 11 p.m. I was trying to go to sleep and I just couldn't. And I think it's because I got hit with the realization that I'm trying to sleep at the Chornobyl Exclusion Zone, not that far from the location of the worst nuclear accident in history of humankind. I had a lot of experience and feelings today that I'm not quite ready to fully share yet because I don't think I've processed them. But tomorrow is a whole new day and there's a lot to see and there's a lot to do. So I need to try and go to sleep now. And I'll see you tomorrow. Honestly, I never had a burning desire to visit the exclusion zone. But there is one thing I've always wanted to see with my own eyes: Duga Radar.
Standing here now, it's more overwhelming than I ever imagined. A towering steel giant emerging from forest like a relic of some dystopian dream. In 1976, a strange tapping noise began to echo across shortwave radios around the world. It disrupted everything: aviation, broadcast, civilian communications. Quickly named the woodpecker, it sparked wild theories. Was it a mind control device, a weather weapon, or even something darker? The truth was shrouded in Soviet secrecy. The Duga or arc radar, part of the USSR's missile defense program, was designed to detect nuclear threats. Stretching almost 700 meters and standing 150 meters tall, it was both a technical marvel and a monument to Cold War paranoia. Its true purpose wasn't confirmed until after the Soviet Union collapsed, leaving behind decades of mystery and speculation. Today, Duga stands abandoned, a haunting skeleton of Soviet ambition. Its silent presence feels almost otherworldly, a ghost of an era defined by fear and suspicion. The Chornobyl Exclusion Zone, with its eerie beauty and air of secrecy, has captivated millions, inspiring books, films, documentaries, and video games. The Ukrainian game franchise S.T.A.L.K.E.R turned the zone into a dystopian playground, blending the real-life tragedy of Chernobyl with creeping fiction. The long-awaited release of S.T.A.L.K.E.R 2 Heart of Chernobyl quickly gained record-breaking views, reigniting global fascination with this haunting place. Similarly, the 2019 HBO miniseries Chernobyl brought the disaster story to new audiences, solidifying the zone's status as a cultural touchstone. But Chernobyl's allure goes beyond the screen. For years, stalkers, urban explorers who illegally ventured into the zone, added another dimension to its mystique. Unexpectedly, Natalia was one of these stalkers before becoming an official guide. It's all about freedom and feeling of your own possibility to do whatever you want. It's just unique. You can stay overnight in any place you want, and you can walk and explore at night. What was, the craziest experience in your times when you came here illegally? Immediately, one thought comes to my mind. It's when in the middle of the night, me and my group was woken up by a very weird noise in an abandoned building of a random village of Chornobyl Exclusion Zone. When we woke up, we realized it's literally a moose in the building, and we were not moving because we were sleeping, so he felt safe to come inside. So it was an extremely big shock to all of us, and some people immediately woke up, just started to make some movements, and Moose was shocked and just ran away. Luckily, he didn't move towards us and didn't hit anyone, but waking up to Moose was definitely the craziest experience. If I understand correctly, now with the full-scale war and, after Russia occupied this land, they mined a lot of it. So does that mean no more to stalkers in the future, even after the war is over? Yes, I would say most of people who have ever done this type of trips, illegal trips, all of us understand that it's very risky to do this now because the area is mined and mostly in forest. So for illegal visitors to do these trips, they could only do it walking around in forest, so that's a very big risk. What's important to remember is that Chernobyl isn't just a story of mystery or fiction. It's a story of people. People who lost their homes, their health, and in many cases, their lives. But for some of the residents of the exclusion zone, their story with this place didn't end after evacuation. Some residents continue living in this forbidden land, known as Samoseli or self-settlers.
they're here, and I'm actually about to meet some of them right now. До старухи Наталя Васильівна, це Олександр Іванович. Прийде. Да, проходьте. Боже, у вас тут дуже красиво. Це ви обідали? Це гостей ждем. Це для нас ви приготували? Ну да, Ви що, серйозно? серйозно. Боже, ну ми теж, до речі, вам трошечки подарунків привезли. Ми тут привезли трошечки і цукерочок. Беріть скамейки, присаджуйтесь, одежу десь. Ну, перекусити треба щось. Так, це от ми трошки. А ви можете про себе трошки мені розказати? Скільки вам років? 72-й. А скільки вам було років, коли відбулася трагедія? Аварія на станції 33. А ви коли повернулись сюди? Я не виїжджав отсюди. Ну, кому ти там треба на чужій, ну, не на своїй території. Батьки тут поховані, і діди поховані. Я розумію. Тут прадід жив. А чим ви займалися? Ким ви працювали? Хлораторщиком на очисних сооружениях. Ми грузили пісок, все, під вертольоти. А вам, не знаю, не було страшно, коли А це чого нам відбувалося? страшно? Радіація, висока радіація на той момент. Хто там говорив, яка там радіація? Тобто ви просто не знали? Ну, як не знали? Знали, що станція взорвалась. Ну, воно сушило полость рта примерно, так? Води хотілося пити. Тіло чесалось після погрузки піска, це ж пилюка. У діда ноги болять, око не бачить, 6 операцій пережив, черепа знімали, 3 рази клепали. Радіація чи не радіація, ну, прийшлось пережити епопею. А чим ви тут, в принципі, займаєтесь? Ну, от як у вас виглядає ваш звичайний день тут? З весни до огороди садимо. А що ви садите? Все, і помідори садимо, і огурці садимо, і картошку садимо, капусту, буряк, моркву. А ви одразу, не знаю, чи був якийсь період, коли ви там не саджали нічого в землю, опять же, через радіацію, чи ви ніколи не... А дозконтроль проходимо, здаю на дозконтроль. А, да? Да, продукти питання, що росте в огороді. А як часто? Ну, кожен год при уборці. І зараз все добре вже? Зараз нормальний рівень радіації? Ну, ні, воно є там примерно чуть-чуть перевищення у якихось продуктах. Ну, це, якщо косточку є, так косточок вже не їси. Примерно яблуко у косточку, у косточки збираються там якісь стронцій чи цезій. When it comes to Ukrainian hospitality, resistance is futile. So we stayed for a meal and a drink. Ну так треба ж мені поналивати, що вам наливати? Водку будете чи віно будете? Тільки дуже мало, а то ми працюємо. Боже, дуже смачно. I've never thought I'm going to be eating a Chornobyl pickled tomatoes in Chernobyl. But they test them yearly for radiation and they're fine. It's just a tiny bit higher level of radiation than you're supposed to intake with your pickled tomatoes. Будьмо. Будьмо. Так, будьмо. Это компотом. Правильно. It's easy to picture the exclusion zone as a post-apocalyptic wasteland frozen in time. But being here, that doesn't feel quite true. This place, once scarred by an unimaginable tragedy, now whispers of recovery, of nature healing and hope taking root amidst the ruins. The Chernobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve, established in 2016, is the largest in Ukraine. Hundreds of species, including rare and endangered ones, have found refuge here. Time heals. Decades ago, no one could have imagined that one day, thousands of tourists from around the world would visit this place. While those visits are paused due to war, peace will return, and with it, the chance to write a new chapter for Chernobyl. As we leave this unique place, I'm reminded of the responsibility we all share to learn from the past, to act in the present, and to build a future where the disasters like Chernobyl and the atrocities of war are never repeated. Thank you for being here with me. If you enjoyed this episode as much as I did, make sure to like and share it. And also check out our previous episodes of Dare to Ukraine to explore more of this amazing country.
Meanwhile, follow the Kyiv Independent to stay updated on everything about Ukraine, because we don't know when this war will end. But what we do know is that no matter what, we're going to continue bringing you stories from Ukraine.